Taarifa kuu halisi na sahihi. Tarehe 1 mwezi Machi mwaka 2024, mpenzi mtazamaji wa Ambaje na Hali mchana wa leo, matumaini yangu kuwa ubuheri wa afya na unaendelea salama salmin na siku inakwendea vizuri kabisa. Karibu ndani ya taarifa kuu hapa ndani ya Lookup, lakini kwanza tupate yaliyomo. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Na kwenye taarifa kuu, Waziri wa Usalama Kindiki awarai maafisa wa usalama kujitenga na siasa na kufanya kazi yao kikamilifu. Serikali ya kaunti ya Embu imetoa onyo kwa baa kuzingatia taratibu na sheria, la sivyo leseni zao zifutiliwe mbali. Na wakazi wa Sigilai kaunti ya Nandi walalamika baada ya kufurushwa kwenye mashamba yao na watu wenye hasira. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Mpenzi mtazamaji, niite Tende Anyula nami nitaitika kwa moyo mkunjufu. Habari hizi zinakujia mbashara kupitia runinga ya Lookup kwenye Signet na kupitia kurasa zetu zote za kijamii. Utatupata @Lookuptv. Tembelea kurasa hizo ambazo ni Facebook, ukurasa wa YouTube na ukurasa wa X. Utupe maoni yako kuhusiana na taarifa zetu pamoja na vipindi vyetu. Tutasoma baadhi ya jumbe hizo kadri tunavyosonga mbele na taarifa hizi. Tunaanza rasmi. Serikali imechukua hatua za kuimarisha ulinzi kuhakikisha kila sehemu ya Kenya ni salama na imara. Hii ni kauli ya Waziri wa Usalama Profesa Kindiki akikagua mikakati ya usalama eneo la Nyamira, kaunti ya Kisii, ambako ametoa wito kwa wakurugenzi wote wa usalama kote nchini kufuata malengo na utaratibu wa kazi zao ili kuboresha huduma za usalama. Ni habari ambayo tunaishughulikia, tutakuletea kwa mapana na marefu mwendo wa saa 1 usiku wa leo. Na kudokeza kuwa zaidi ya baa 500 zitafungwa kwa kukosa kuzingatia taratibu za kuchukua leseni ya pombe. Hii imetokea siku moja baada ya kupatikana kreti 1500 za pombe gushi katika soko la Kianjakoma. Gavana wa Embu Cecily Mbarire akifanya mkutano na maafisa wa ulinzi amehoji kuwa vita dhidi ya pombe haramu vimeimarishwa na kuwa hakuna atakayepewa leseni ya biashara hiyo ya mvinyo bila ya kutimiza vigezo vilivyowekwa. Na County Commissioner Bwana Jacobo, tulisikizana kwamba watatuchukulia majina ya club zote na bar zote ambazo ziko kwa mashinani kwa village level ama karibu na shule. Na nashukuru sana, wamefanya kazi mzuri through Gao, kutoka assistant chiefs all the way to DCC mpaka ikafika county, na tuko na over 500 bars and clubs ambazo tumepatiwa siku ya leo, ambazo tuko na hata jina ya mahali hiyo club iko, village ambapo iko, na shule ambayo iko karibu naye. Na hizo zote nataka kuwaonya kwamba hatuta renew license zao. Kwa hivyo kama unajua wewe ni mmoja wao na tutapeleka hiyo list on social media, ujue hakuna haja ya kuapply because we will not renew your license. Lazima ufunge hiyo club, kwa sababu tumesema hatutakubali club ama bars kwa village tena ama karibu na shule za watoto wetu, ndio tuweze kuchunga vijana wetu na watoto wetu wakiwa. Na spirit ndio shida iko, sio pombe hii ya kawaida. Spirit ndio shida iko, hii matu spirit ya chupa kidogo. Wamefanya uchunguzi, utafiti umeonyesha kwamba hiyo chupa ya 250 ml gharama yake, cost yake ni shilingi 250. Kwa hivyo tukipata mtu ambaye anauza chini ya hiyo gharama, huo ni mtu ambaye ana story ya kuambia serikali, unanunua wapi? Gharama yako ni gani? Unalipa kodi gani? Unatumia ingredient gani? Atuambie kama ako na formula mzuri, hata sisi tuipatent, tuifanye kazi ya taifa, ama atuambie vile analipa kodi, ama atuambie yeye ni Yesu ambaye alibadilisha maji ikakuwa pombe. La sivyo nimwambia governor, mtu yoyote hapa Embu, governor akilivoku hizi ma license, akikuja kufukua renewed license, hata sign commitment ya kwamba hatauza spirit.
Tuingie kaunti ya Nandi ambapo wakazi wa Sigilai kaunti ya Nandi wamewafurusha watu wenye silaha waliokuwa wamesimamia ukataji miti na ubomozi wa ukuta wa shamba ambalo miliki wake umekumbwa na utata. Hali tete imeshamiri kufuatia tukio hilo, huku familia inayodai kuwa na stakabadhi stahiki za shamba hilo ikiomba serikali kuzuia wavamizi hao. Ana hatujasafiwa na oda yote ya kwamba tunahitaji kuwa evicted hapa. Na pia hapa watu wenye wamekuja kufanya kazi yote ni watu binafsi wenye wako na mapanga na miti ya chembe. Hatujaona askari yeyote mwenye anafanya hii kazi. Na vile mimi naelewa ni kwamba saa zile kuna eviction ni askari anasimamia watu watolewe. Na watu pia upewa wakati ya kuwa upewa notice ya kuwa unahitaji kuhama. Lakini chenye hao watu wamekuja kufanya, wameng'oa sengenge, wamefukuza ng'ombe, wamebomoa cattle penye huwa tunaoshea ng'ombe, wamelima shamba penye ng'ombe ilikuwa inakula. Kwa ile shamba ingine pale ile ingine sisi tulikuwa tumelima na sehemu. Sasa hapa ni penye ng'ombe ilikuwa inakula. Hatukuwa tumelima. Ni miti. Jana walianza kukata miti. Na vile mmeona hizo mamiti ndio zile ziko kwa barabara. Anakata na kusibeba. Hatujui penye anabeba na hatujui anabebea nani. Hajatuuliza ya kuwa hii miti anabeba wapi. Tumepata tu kama inawekwa kwa tractor. Ndio maana tukakuja tukasema kweli amepewa ilani ya kuwa atufukuze kwa shamba. Ingekuwa heri watupee muda ya kuhama ama kama ni kuhamisha vitu yetu. Na hii vitu ni vitu yenye watoto wanasomeshwa nazo. Sijui sasa watoto watasomeshwaje kuanzia leo. Almost let's say around 700 trees. 700, around 400 or 500 bluegum and 300 cypress. Is also ameharibu fencing ya shamba ndani yenye hakufence mwenyewe. Aka displace ng'ombe. Akapeleka ng'ombe kwa barabara. Tutakuwa tukipanda miti, serikali inasema tupande miti na serikali moja ndio itatuma watu wakuja wakate miti ama miti ni ya kulishia watoto. Niko na uchungu. Gachagua wako wapi? RUTO wako wapi? Woye, serikali ya Nandi County. Mfanyikazi wa serikali ya kaunti ya Siaya Nicholas Oro ambaye alipotea wakati wa zamu yake usiku wa tarehe 26 Februari mwaka huu amepatikana. Oro alipatikana katika eneo la Buyani, kaunti ya Vihiga. Nicholas Oro ni afisa wa utekelezaji wa kaunti ya Siaya. Kwa sasa anapokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Siaya baada ya kupatikana uchi akiwa amewekwa ndani ya gunia kando ya barabara ya Kisumu kuelekea Kakamega. Uchunguzi wa kubaini kilichopelekea kutoweka kwake unaendelea. Kwa majina ni Mary Aumolwoch, bibi ya Nick. Ninafuraha sana moyoni mwangu kuona Nick kwa live. Hata nimefurahi sana mpaka watoto leo wako na furahi. Kufikia kitu saa 12 nikapokea simu. Ati unajua mtu kwa Nicholas Oro, nikasema ni bwanangu. Kasema tumempata kama ametupiwa kwa barabara lakini polisi wameshachukua. Alafu dakika kidogo polisi akanipigia ati wamereceive Nick ako kwa police station. Fortunately, we were called in the morning by an unknown person who informed us about the whereabouts of my brother. So when we heard of the incident and how and how they came to realize Nick was abandoned there, then we decided as a family to prepare and go to Vihiga, where we were told that he has been admitted to the county referral of Vihiga. We are happy this afternoon to report that our colleague, Mr. Nicholas Oro, who yesterday we officially declared is missing. Mr. Oro went missing from work on Tuesday morning. He was not found at his place of work. There was evidently some indications of a struggle, and so we notified the police. Since then, there's been a lot of concerted efforts to try and get hold of him. We are glad that in the dawn of this morning, today, just before 6, we got communication. I personally got communication from a village elder
around a place called Buyani in Vihiga, notifying us that he had been found. Gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro amebadilisha maafisa wakuu na kuchagua mkuu wa wafanyikazi kuimarisha utoaji wa huduma kwa umma katika utawala wake. Katika mabadiliko hayo mapya, Mung'aro amemteua aliyekuwa mwakilishi wadi wa Mawesa Carol Kalume kuwa afisa mkuu wa kumhamisha afisa mkuu Jacinta Ismail kutoka mipango ya uchumi kwenda uhamasishaji wa rasilimali. Hii hapa taarifa hiyo kwa kina. To public service and an exercise of the executive authority conferred on me by Article 179 of the Constitution of Kenya 2020 and Sections 30 and 45(5) of the County Governments Act number 17 of 2012 to constitute the County Executive Committee portfolio, structure and reassign county chief officers. I do hereby reassign the following chief officers as follows. Chief Officer Menza moves from Public Works to Lands, Energy and Fiscal Planning. Jacinta Ismail moves from Economic Planning to Resource Mobilization. Lawrence Manguza Bokoro moves from Resource Mobilization to Public Works. Mr. John Dundi Tete moves from Lands, Energy and Fiscal Planning to Economic Planning. And Jacinta Ismail moves from Economic Planning to Resource Mobilization. I've also appointed Carol Kalume as Chief of Staff, and I've also ordered the Department and County Public Service Board to reassign and redesignate officers to improve the Department of Finance with immediate effect, meaning even by tomorrow morning, so that we can enhance our revenue mobilization, own source revenue mobilization strategy. So that is good for now. Naam, kwa habari hiyo ya mageuzi katika serikali ya kaunti ya Kilifi ndipo tunachukua mapumziko mafupi. Usicheze mbali, tunarejea na taarifa zaidi, kisha mwenzangu Robert Chacha ataingia na ulingo wa spoti. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Hapa ndio leo nimefika tuweze kuangazia biashara ya mashini za tarakilishi. Hii ni mwaka wangu wa 4. Fourth year. The fourth year mfululizo. Nilikuwa nimeandikwa kazi ya kuuza bado computer. So through that nikapata knowledge yangu ya kwanza. Every business person kwa mind yake inakuanga ku grow, how be bigger ever. Cause mimi si kuanzia hapa personally. Nilikuwa na duka ndogo sana. Unaweza order laptop kutoka kwa site yetu ambayo ni Maxwell Computers. Tunatumia Wells Fargo ama G4S kutuma, alafu mzigo ikifika kwako utakagua then unalipa. That's what we call payment on delivery. Nasema hasa muhimu, jata muhimu. Wase wageto daily tujikaze. Mama wacha poki nyozima. Asla wadago none of them. Mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Muka we mse. Ni mbaya. Wewe kwani vile dereva anaendesha gari vibaya, lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time hata analipa barabara.
msamaha tutapeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. There is Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Are you an SME looking for a media partner? Look no more, as Lookuptv got you covered for all your visibility and marketing needs. We at Lookuptv understand your business needs and want to work with you on your marketing journey, giving you solutions that will take you to the next level. Call us today on 0707 572 358 or send an email to sales@lookuptv.co.ke and kickstart this amazing journey. Welcome to Lookuptv, your official SME media partner. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Karibu kwa awamu ya pili ya taarifa zetu. Msukumo wa kutengeneza chanjo ya ukimwi umepata mwamko mpya baada ya taasisi ya utafiti wa matibabu nchini Kemri kupata bilioni 7 ili kuendeleza mchakato huo kupitia mpango unaoitwa Bringing Innovation to Clinical Laboratory Research to End HIV in Africa, almaarufu kama Brilliant. Ufadhili huo kutoka shirika la kimataifa la maendeleo la Marekani USAID unalenga kutengeneza chanjo ya ukimwi kwa kutumia teknolojia mpya ifikapo mwaka 2028. Kaimu mkurugenzi mkuu wa Kemri Profesa Elijah Songok amesema juhudi hizo mpya zitaboresha matokeo yaliyopo na utaalamu wa kisayansi ili kuendeleza ugunduzi. I want to say thank you very much for accepting an invitation again to come and witness the launch of a series of studies at Cambridge Kericho that will lead to the discovery of HIV vaccine by African scientists for Africa based on circulating HIV viruses within the continent. Ladies and gentlemen, this consortium is titled Brilliant. Brilliant is very short for Bringing Innovation to Clinical and Laboratory Research to End HIV in Africa through new vaccine technology. This consortium will develop and evaluate HIV vaccine candidates emanating from the African continent. This award, which I'm announcing, of $7 billion, that is 44.6 million US dollars, has been given to Cambridge and the Walter Reed Project clinical research site, and as part of a consortium by USAID. And the plan is that is to advance this African-led development of HIV vaccine candidates in Kericho, which is one of our major sites for clinical research studies. So the amount is 4.56 million, which is approximately $7 billion, 7 billion Kenya shillings, that we have received to be able to advance that. But not only us, I mean, it's a cohort consortium, which is actually involving several consortia in several African countries, and this is Mozambique, Nigeria, South Africa, Tanzania, Uganda, Zambia, and Zimbabwe. Partners in the consortium will direct. Na tukisonga mbele, Wakenya wamepewa changamoto ya kuwekeza katika vyama vya ushirika vya akiba na mikopo almaarufu kama SACCOs katika wakati ambapo nchi inakabiliwa na matatizo ya kiuchumi. Wakizungumza wakati wa hafla ya kitaifa ya wawekezaji wa SACCO ya walimu eneo la Kisanju, kaunti ndogo ya Isinya, wasimamizi wa SACCO walihimiza Wakenya kujitolea katika kuweka akiba ya licha ya uchumi kushuhudia misukosuko. With this concept of the share capital drive, and the main purpose is to encourage our members to make contribution so that we can be able to increase the institution funds for us, of course, to be able to give out facilities. And this is also a concept whereby
is part of an investment, and once members invest, they can be able to get returns, because we also give good returns on the share capital that members do contribute to the institution. Yeah. Diverse membership to make the circles financially stable. Absolutely. I did mention that even in terms of the regulatory ratios, I think that is one of the things that we are focusing on in terms of the financial stability, because that, if you look at the prudential regulatory ratios, that is how an institution financial stability is measured. And I can tell you for free, yes, it did. My word for my members is that you trust the process. Anytime we make a call, kindly trust the process, because you can see you have delivered. And I can promise you the next one, we are also going to deliver, even in a better platform in terms of what we are going to offer, and of course also spread it out, so that as many members can be able to also win something out of it. So as we move forward, there's quite a lot of things that we can do together. I'm happy that a member who has been with us 40 years down the line actually wins a prize that will serve as his next home upon retirement. So I would urge our younger members to please smell the coffee. That we have that journey. When you start as a membership, we walk with you towards the end of retirement, because retirement definitely will come. Tuangazie mtafaruku wa uongozi eneo la Kisii, ambapo naibu gavana wa Kisii Robert Monda ametimuliwa mamlakani na wawakilishi wadi wa kaunti hiyo. Wawakilishi wadi 53 waliunga hoja ya kutimuliwa kwake, huku 15 wakiipinga hoja hiyo. Akizungumza na wanahabari baada ya kutimuliwa, wakili wa Monda Katwa Kigen ameomba seneti kumwondolea lawama Monda, akisema uamuzi wa bunge hilo la kaunti unahujumu haki ya gavana huyo. Naibu Gavana. Given the fact that the 2/3 threshold is for 7 members, and the yes has got 53. Therefore, this meets the threshold of removing the DG by way of impeachment. I'm really surprised. It would seem like what the voting pattern that eventually occurred after arguments, discussions, presentations for over 7 hours ended up being what exactly would seem to have been the likely event that would have happened within the first 10 minutes of the process. Being that it would seem everybody came with a fixed mind, especially on the other side. Where we come from is to say that there were very serious legal defects in the motion. It was moved out of time. The format requiring details to be supplied at the time of moving the motion was not available. The allegations being that the issues were in the hands of the police and the EACC, and that we should have awaited their investigations before bringing the issue to the assembly. All those were ignored. Has come from celebrating the death of democracy. But fortunately, there is a second resurrection, and we know democracy is going to resurrect in the Senate. It has been unfortunate, very, very unfortunate, that despite tabling of very clear evidences that could be backed up, and cross-examination of the same, we have opted to go for what the size of our pocket is and not what our mind and conscience is telling us. Naam, habari hiyo inathibitisha tumefika mwisho wa taarifa kuu mchana wa leo. Mpenzi mtazamaji, imekuwa fahari kukuandalia taarifa hizi. Tukutane tena mwendo wa saa 1 panapo majaliwa. Niite Henry Tende, nitaitika kwa niaba ya wote walioshiriki kuziandaa taarifa hizi. Tunakutakia mchana mwema.